Saseni mkofiti manze nimewa hata manze nimewa miss. Thank you so much for watching the episodes. Thank you so much for engaging. Thank you so much for subscribing. And I said I am going to keep up. I saw how you love the relationship topic. And I think today I have a guest. To somewhere close to that. Somewhere, I think it's going to be in a lie on that side, the relationship. So today I am with Njoki on set. Welcome, Njoki. Thank you so much, Saleh. Hata wanataka wakusikie sauti. Ebu ukijiintroduce wakusikie unaitwa nani? Naitwa Njoki, Njoki Mwangi. I'm a counselor by profession. I'm a mother of 3 children. Ooh. 19 kako university. Ka first born ketu kako university. Ayo, kuna mtu yako university? Yeah. Wow. 19 years. Second born ako 16 for Form 2. And our third born, the baby, she's going to be 9 this week. The baby is 9. 9 years. A retirement package. Happy birthday to the baby in advance. So Njoki, I came for the seminar that was happening at Daystar. Yes. Nikakupata ukimalizia. I felt like hii story ningeipata. Nilihata, I don't know where I missed it. I think we had a meeting that day. Yes. So nikaambia Lena, I came with Lena, our producer. Why don't you reach out to this woman? Akuja tupe tu story yake. Like, most of the times, these things, until we hear them, ndo nilifikiria. What would I do if today my husband got arrested? What would I do? Like, where do I even start? So I don't know how it was for you. Maybe you can share your story. Sele, unajua ni kama kifo. Nobody ever gets prepared for anything. Oh, yes. So nizo tu vitu zinakupata and you're learning on the job. So for example, this kesi my husband had been going on for about 8 years. 4 years. So the first time, in fact, tulito alipigwa tu simu. Akapigiwa simu, CID akaambiwa kuja, kuna kesi imeripotiwa hapa hivi kuja. I was expectant with our last born at 8 months. Which year was that? That was 2008 years back. 8 years back. 2004, 2014. So I'm expectant with her. Tumeenda, and before I know it, msee amechukuliwa. Toa kiatu, amewekwa, and I'm thinking, hey, what's happening? Akunanga preparation. So mmeamka mmeenda tu CID juu ameitwa? In fact, tukienda kulipa maji. So we're in the car, tuenda kulipa maji, tunapigiwa simu, kaambia, si tushukue tu kaditwa, tupitie hapa hivi, hii ya Serena hapa naitwaje hiyo ofisi ya hapo, ya nini hapo? Ya DCI, anti-corruption hiyo hapo hivyo. So tukaenda. Before I knew it, hey, my friend, kidogo, tuko Kilimani, amewekwa ndani. And then the thing is, and luckily that day, as we were going, we meet with my father taking a walk. Tukambia dad, asiingie kwa hii gari tuende, nini. So my dad ndo think very fast. Cash bill, nini, bank, ilikuwa inaenda kufungwa, tuka drive very fast, got bill. But of course my husband alikuwa ndani na dada yake, yeye na dada yake mkubwa. It is a family issue. Oh no. It's a family issue, vitu za succession. Unajua urithi. Inaitwa urithi, inheritance. Oh no. Yes. So see vitu ati those major crimes. Just the way mnavutananga kwa family, somebody feels mulipatiwa mali mingi kualiko. My husband is an orphan, they're orphans, them and the siblings. So their uncle didn't feel like they deserved. So waliekelewa, walifanya forgery ya will. So that is what put them in. What? So hii kesi iliendelea 4 years. Si unajua wewe uko innocent. So mnaenda tu kesi, mnaenda nini. So this particular day on a Friday, mimi nilikuwa nikienda kuchukua mguu wangu ulikuwa inauma, nimeenda physio. Tumetoka, mzee ameenda na gari, mimi nilipanda ma3, nikaenda Halinga, mimi akaenda Kibira, Low Court. So mimi kafanya physio, unajua tu after physio the uko tu relax, so niko relax, hata sichukui simu, hata sisikii, unajua tu vile tunekanga simu silent. The next thing tu nenda kulipa cash, nini hapo hivyo tao, quick matina kwanga hapo, Taskis, nenda kulipa naona phone calls, 25 of them, watu wamenipigia, my sisters,
wananiambia you need to pick your phone call, there is trouble. So wait, so this is after the 4 years After the 4 years. So now you've already given birth kwa katoto kadogo. Niko na katoto. So by this time katoika kwa 4 years. Nikakubwa. So kisi imeendelea, we've done hearings, we've done what. So ilikuwa imefika place ya. Your itaisha. Si unajua uko innocent. And you sasa hata kitu imenishtua kabisa, it's a family case. Nilikuwa nangoja niambie ni kitu tu fraud kwa ofisi ilifanyika. No, so you're dealing against other family members. Family members, yeah. Siblings ama relatives? Uncle, relatives, yeah. Oh no. Yeah. Our only relative. Oh no. Yeah, so tukaenda. So first and foremost mi naona. First niko na message ya Mwangi, please come to court. The worst has happened. I'm thinking, what's the worst? Unajua unajaribu kuscroll unaona messages tu zinapita. Then finally I just thought, I think there's only one person tu naweza sikiza, my youngest brother. Nikacall Mungai. Nikamwambia kunaendaje? Ananiambia, "Why? Kina Mwaso amefungwa." So him and the sister now. So nasema, why ni nini? Do you know Sele mimi, I lost direction, nilifreeze. Unajua kufreeze? Sikuwa nakumbuka pali nilikuwa. Brother wangu ananiongelesha uko wapi? Najaribu kuangalia streets, niangalia vile zimemakiwa. I couldn't read anything. So, nikamwambia mama mwingine alikuwa akiuza vitu hapo hivyo, nikamwambia sasa mimi ni kama nimepoteza fahamu. Please ongea na brother yangu, umuexplainie pahali niko, akuja nichukue. So my brother ndio akaongea na huyo mama akamuexplainia. So pahali nilikuwa ilikuwa a bit far na pahali bro yangu alikuwa. Huyo mama akaambia huyo mama, mwambie aende hii barabara amesimama, atembee straight. Muulize kama anajua pali All Saints iko pali yako. Ulikuwa hapa hivi taskizia kitambo ya opposite GPO hapo hivyo. Hiyo line ya GPO kwa mbele. Aende. Huko hivyo. So my brother akaniambia, "Sasa do you think you can figure out pali uko ni nini unaweza kumbuka?" Nikwambia I think naweza kumbuka All Saints. So my brother akaniambia, "Utembee tu na hiyo barabara, usimame stage ya All Saints na kuja kukuchukua." So that's how we connected with my brother. Mi sijui vile nilivuka barabara. Hivyo ndo watu wanaweza gongwa na gari. I don't remember anything. And that's why I keep on saying, let's just be kind. Like kila siku tu ujue mtu anapitia nini. Uwezi jua mtu anapitia nini. Uwezi jua. So your brother picked you. Akanichukua, tukaenda Kibira. Of course time imeenda. Time ishaisha by that time. Ashaekwa ndani. Ni Friday. There's nothing you can do on Friday. Tukoje mpaka Monday. Sasa alale ndani hadi Monday. Alale ndani. No phone. Like were you communicating? So by the time tumefika hapo, sasa wako huko ndani kwa cells. So mimi of course nikaomba tu kumuona. Hata nashindwa, I'm so confused. So by the time nimemobilize my siblings, our friends, watu wa Bible study wamekuja. I've called a few people. So wamekuja, so tukafind out what's happening. Anapeleka wapi industry nini. Wow. So tukaambiwa mpaka Monday. Wow. And unfortunately that day our lawyer never appeared in court. So unajua sometimes hata unashindwa, if you don't know how kujitetea utajiteteaje. So in my mind nilifikiria hiyo Monday tutaenda kotini, mtoke, tutaenda tu tumalizana na story. And home. Why? Sele 4 years later. But let me ask you, hiyo Friday umemaliza umeenda home, watoto wako si they were at home? Sasa shida ni hii. How do you tell your children that their father has been put in jail? In jail. You know jail is it's for criminals. So you're telling them that their father is a criminal. Oh, no. But the saddest thing is this, hiyo time Bible study yetu tulikuwa tunaenda retreat. Ngong. Annual retreat. And then my son was doing a presentation, a show on radio. So tukadecide sasa first kwanza watu wa Bible study waambiwe tumehold on hii kitu until a further day. Then we couldn't break the news to my son because it would have affected him, the show he was going to do, the radio presentation. So tumefika home, of course they're seeing many people. And they can't see the dad. They can't see the dad. So tuambia, dad ameenda tu place nini, we'll tell you. You know, I can't even remember what I said. But my biggest fear is what was I going to tell my children? I didn't know what to tell my children. So after the show now on Saturday, that's when we broke the news. Oh, the show was happening on Saturday? On Saturday morning.
So by that time saa tumeamka, nimeenda Inda, nimeona Mwas, tumeongea, and then you're seeing him now behind bars. Guy, it's traumatizing. It's traumatizing. And that was our experience for 4 years. It was difficult. It was painful. Who do you talk to? Sele, nilienda kwa YouTube, wapi nijaribu kutafuta. Is there anybody who has given their story, being a spouse of a person who is incarcerated? At least nipate mtu ananifeel, niongee tu na yetu, nielewe what I'm feeling. Is it normal? Nilikuwa nikisikia kaa kichwa itabust. Unajua kale kahedit kanatokeanga hapa kaishangi. Mimi nilikuwa nalala nikilia na amka nikilia. It was a difficult time. And you know that's why nilisema hebu njiokeni kutafute, cause personally sijaisikia story ya spouse wa msea. And people, we have so many inmates. Like wako wengi. Kamiti, mimi niko Ruiru, hapo wamejaa. And sijaisikia story ya msea anasema like even a group of women just to peana nguvu. So najua hata vile nilijaribu kutafuta watu nikapata hakuna stories. So the ones I got are actually inmates who are now my friends, several ladies and several gentlemen. And then later on saa nikadecide, nikauliza Mwangi sasa, of course buddies wenye uko nao sima wako na mabibi, siwacha to form ka support group. They didn't want. Why? Stigma. Do you know when somebody is incarcerated, it is like you and your families now you've become also convicts. Oh. Sele, there's a time one of my sons, my second born son, was bullied in school. It because really, of really this hurt me. And unajua watoto walikuwa very careful. They didn't want anybody to talk. So me, I'm the person who will talk. I'll share in the Bible study, would pray and talk about it, but the children didn't want to talk about it. So I was also very careful to protect. So I think my son akashare with one of the friends, and the friends akashare with another friend. So wakiwa hizo stories za shule mchongoano, si akachongolewa something. Hata mpaka leo sijaijua alichongolewa nini. Nilisikia tu alikuwa kwa principal's office, alikuwa amempin. And I never knew that my son can do such a thing. And I realized, wow, my children are going through something they didn't know. Then another time, so to develop a system of getting to know. The lucky thing is that being a counselor also was in support. I was doing my master's in psychology, marriage and family. So nilikuwa na support kubwa sana ya my classmates, my lecturers, my supervisors. But still it didn't feel like it was enough. No. In fact, if I never went through counseling, ningechapa. But kuna experiences too, you go through them because you have to go through them. So as we were going through therapy, one of my colleagues, actually my partner at Stawi Wellness, our counseling center, akaniambia, I've been reading about stories of incarceration. Nimeona mnaweza kwa mkiandika letters. Simwanze kuandika letter. So tukaanza kudevelop system ya kuandika letters. Luckily my children are all day scholars. So tukisema tunaenda hii wiki tunaandika before. Barua tunaandika, alafu tuna exchange hivyo. Mnaandikia nani barua? So tunaandikia baba, mimi naandikia Mwangi as a spouse, na waandikia baba yao. Alafu sasa yeye ata reply that the last week, tukikuja next time we exchange. Mnachukua reply. For 4 years. For 4 years. No, my daughter, you think she knew how to write? So alikuwa anadringi tu maua, to gari, to love heart. Mlikuwa mnaenda visiting nyinyi wote Inda? Sasa after some point Inda tu alikaa hapo hivyo for a short time, akatransferiwa akaenda Nairobi West karibu na Amref. So tukua tukienda, but now another challenge is this, Sele. You're only allowed 1 visit per month. Even visit for the spouse, like the wife? Yeah. 1 visit per month. Na hii 1 visit ni kama 15 minutes. Sometimes ni 10 minutes. Hii serikali yetu manze. Sasa angalia, ni huyu Njoki watoto 3 na Njoki yako hapa. So tutashare hii 15 minutes. Nakumbuka Mwangia kwa ile side nyingine, he's also responding. So ni hata mseme dad hata hujamaliza. So, dad. Yeah. So you just look at each other, you start. But initially zilikuanga uchungu. Every time that we walked out of prison, my children would cry, especially our daughter.
kalikuwa kanalia, but yeye nikaa kuelewa, even when after time after tushawaambia nikaa I think we never really told her what it was. So tukienda one time kanauliza kwa nini dada ako huku akuji, me I didn't know what to say. Officer moja tu alikuwa hapo hivyo akani rescue, akasema toto dadi ako hapa kazi, siku ile atamaliza kazi atatoka. Sile I had no answer for my daughter. That guy saved me and it worked. It worked. So we would come to tunaona dadi ako job amevaa uniform ya job black and white. And then second bullying came one time, still tuko kwa mtaa. Mtoto mmoja tu akasema ukiendelea kudanganyana utaekwa ndani kama baba so and so. Oh no. So my daughter came to the house crying. That's the first time my daughter hit. Her father is in prison. Misi kwa hao house girl wangu ndo alikuwa. So nilipata wamelia. Nauliza nini na wakasema so at that time sasa I think that's a time now my daughter could understand what it means. So I gave her stories of prison, YouTube tunaangalia, nikamwambia mama daddy is innocent. And later on mkapambana but what was your naweza taka kujua what was the toughest, like what was during hizo 4 years alikuwa ndani, what was the toughest moment? Wow. The toughest moment is going with my children to see the father behind a small window behind bars. No touch, no hugging. In fact, there's one time initially tukianza they would allow us in a room tunakaa, and some people are very good. Cops wengine ni wazuri sana. So one time tu nikamuuliza tu officer mmoja, my daughter tu anataka tu kukalia baba yake. So uitikisha akaitikia. So one time tena kulikuwa tu kitu tu ile happen jela, wakakata hiyo system watu kuingia. I think somebody had misbehaved and somebody makes other people suffer. So mtoto wangu akalia. Our daughter, imagine, kalikuwa tu 4 years. Kakalia, I want to sit on daddy, I want to hug daddy. And you're thinking. So huyo officer mmoja akasema, malizeni tu kuongea kwa dirisha. Mkimaliza, nitawafungulia mlango, nitaalau huyo mtoto mdogo. Akuje tu ahug babake, atoke. Sele. Then another woman came. In fact, it took me therapy to forgive that woman. I had to go for therapy to forgive that woman. Huyo mama akakataa. After tushamaliza nimeambia ofisa tumemaliza nini karao. Mama akasema hakuna kitu kama hiyo nini. No. My daughter tu alianza tu kulia hapo. My son. Na akakataa kiona tu mtu yeye analia. Akakataa. Ilibidi sasa waende waongea hapo hivyo, mwingine ambe but mimi nilipatiana ruhusa. Why you punish? Mbona unapanish mama na watoto wake? Wamekufanya nini? And it's only this one day in a month. And of course now with time the children were feeling nikawa na get very traumatized, hawataki kukuja jela. So many times walikuwa nakata kukuja, then Mwangi anaachwa na hiyo uchungu, ananiambia Njoki wacha kuleta watoto. Naambia Mwangi nisipoleta watoto relationship yetu ita break. We have to keep on trying. So initially there was a lot of tears, then with time zikaanza kuchange. And then of course hii dunia kuna wajuaji, they are lawyers. Everybody became a lawyer in that time. So anaenda wanaambia Mwangi kesi inafaa kwenda hivi. So me I'm saying hivi ndio tunaenda, huyu anasema hivi ndio kunaenda. So ina bring a lot of conflict. So of course at some point we needed to make our mind and say sasa who are we going to listen to? Who are we going to share about this case? Because the more you share it, the more you get confused. Ideas kila mtu akona wakili wake. Unsolicited advices natoka kila mahali. And it hurts. Sometimes it hurts because it's like you're playing with people's emotions. It hurts. But I get to see people being told kubali tu upunguziwe sentence. Like you didn't do it, but they're telling you unajua nini kitu imekuwa ngumu, wewe kubali badala ya miaka 4 upoe 2. Review inaitangwa review. Mtu anaenda unajitetea unasema kweli nilifanya hiki and you didn't do it. Sasa because of being desperate, sasa umefungwa miaka 10 na umekuwa desperate, unaomba baadhi tunaweza kukureduce kifungo yako na miaka 3 4. Wewe jako tu nitoke. Probably hata una chances za kwenda kushinda hii kesi sababu una wakili. So what do? You'd rather to I may never win this case. Let me niende tu nifanye review, niitikie nilifanya, nitoke, angalau nikae nje, ni meet na familia yangu.
So of course there are those options, but I kept on telling Mwangi, but you're innocent, si tupigane tu mpaka mwisho. Ikikataa tu kabisa tuseme tulijaribu. But you were so ready, like you were so determined, let's just hivi ndo kuko. But nilikuwa na support. Ndo I'm saying, you see, mwingine angesema kikubali utoke. Like, because I'm sure ukitoka utokangi clean. Ukishasema I did it, ushakuwa. Sasa si utatoka na criminal record. Exactly. Umewasaidia kazi, wewe umekubali. So you're not a clean person. But you see, it depends with where you are. Sasa kama Sele, let's say for example, hauwezi afford lawyer. Utakubali tu. Utakubali utoke. Na unajua hii kesi utawaishinda. Oh, no. Si ndio? And then many times unaangalia maybe you're going to pay a lawyer 300, 400k. Si afadhali upatie familia hiyo pesa, ulipea watoto school fees, chakula, vitu kama hizo. So I'm thinking there's a woman out there, mzee wake ameshikwa. Ama hata si lazima mzee, ama a kid, like hata mtoto. Yeah. So naifikiria mama hata like how am I supposed to deal with it? Because I think from your experience you can tell someone a few things you learned. Mtu wako akishikwa, first thing like unaweza mwambia afanye nini? Of course first things tu ni kujua, first and foremost uko kotini, kuna in prison kuna maofficers wa legal, so wanaelewanga hizo karatasi vile zinaenda. Hata wetu wenye wako ndani wako na hiyo access, so they're able to follow up their cases and get advice from the legal people. But also kuna companies mingi sana huku siku hizi, hata gava kuna places za pro bono. The thing is you have to be persistent. Si eti kitu unakuja leo unaambiwa kuja kesho, una give up. You have to be very consistent. Yani ukako, you see like there's this lady in the Bible alikuwa akisema she kept on going to the king asking for justice mpaka the king akachoka akampatia. You have to be very very persistent. But challenge sasa ni kama umeandikwa kazi, kama unafanya tu kazi kakako hapo hivyo kibanda, leo ukifunga unajua hiyo pesa imeenda leo. So sometimes people just decide to choose and it's not cheap. It's not cheap. So now see, luckily for me now, I have a family that was very supportive financially. So issues legal, family and friends wali raise good money for us. So we are able to get, in fact, at some point we had to get 2 law firms to represent us. Oh, wow. So you're able, and then I had colleagues who are lawyers. Walikuja tu wakasema, wacha niangalie hii place, wacha niangalie. So there was always somebody reviewing. But secondly, so nimeongea about finances. If you have somebody, so this is for the people who are having people with challenges. And ninaweza kwa tu si kesi kama hii ya kotini, just nini immediate needs zinakuanga finances, chakula, rent. Ukiweza tu kusupport mtu 2-3 months, akili ya mtu inaweza ngarudi, anaanza kufikiria, especially kama ni breadwinner ako ndani. Do you know for 1 year one gentleman wa place tunaishi ali take over duty ya kutransport mtoto. My son is a day scholar, so he was in Form 1. So nilikuwa nikimdrop asubuhi, the father used to drop in asubuhi na anachukuliwa jioni. Sele sababu sikuwa nalala, I was a walking zombie. So this neighbor of mine akadecide, Njoki sababu tunaona uwezi manage, mimi ndakuwa nikichukua mtoto 5:30 nampeleka stage, tunagojea basi, anaenda na basi ya shule anarudi. So hizo ndio vitu nasema support. That guy alinisaidia with time. Sasa after 1 year ndio nafikiri mimi akili zangu zilianza kufanya kazi. Hata nini hizo za stima sikuwa nakumbuka tokens. Nilikuwa naita majirani zangu, kujeni mniweke token, nimesahau. Then I had a house girl mwenye tu nilimwambia yu ukae tu na hii nyumba kani yako, usiniulize nini upike, you just ask me for money. And then there's a time ladies rose up, wanafanya shopping, vitu kama hizo. And that really helped, right? It helped because that time you're traumatized, huwezi fikiria. You just need somebody to manage you for your things, but akili yako itarudi with time. It's just that you're in trauma. But what people don't understand, kama ume lose a close person, whatever emotions that you go through, you're numb, you're in denial, you're in shock, it's the same thing that I went through. So it's just a matter of time, and then unaanza tu kukwako, okay, you're able. But remember also, Sele, I'm a counselor. My biggest support system was the university where I was in.
And unajua nilikuwa ni graduate the following year I couldn't graduate. Oh, no. Because sasa hata akili ya kuconcentrate I was doing my thesis haiko. But I went for therapy. Sele, I went for therapy religiously. At some point, just in those 2 notes, one of my sons alikuwa na suicidal ideations. And I feel life has lost meaning. And I didn't know it was on a piece of paper. So, me going through therapy, ikaanza kunisaidia now me to be strong for my children. Then one of my lecturers decided, let me pay counseling for the children. So that is what helped us. So me, as I am as a counselor, I can never replace anything for counseling. And counseling, siku hizi church mob zinaofa counseling. So mtu hawezi sema hawezi afford. Kama I go to CITAM churches, all our branches, there is always a counseling aspect. Na siku hizi ziko mingi. You can go. Can you make sure first, wherever you are, wherever, either a lady or a gentleman or the children, make sure first your mental wellness is what we need. Then you can be able to make decisions. Me singe make any decisions until after 1 year. After 1 year. Kazi yangu ilikuwa tu kulia. Sikuwa naona mbele ama nyuma. May God bless those people that came through for you. Kwanza huyo mzee, Mungu ambariki. And then the men, I had a support system yangu ilikuwa mzuri. They decided, Mwangi alikuwa anachezanga pool na watoto, bowling. So they took turns. So they would go for bowling, they would go for swimming. So they stood in, they became the fathers in that space. My siblings also, wanaenda trips. Us guys were a family that goes for holiday. So one of my brothers actually started organizing tunaenda holiday. One of them paid for a 4-week holiday for the whole family. Our family is big. So hizo gaps ziko minimized. Least, so now kukakuwa normalcy was returned. So after the 4 years, your school, now the day came when he was being released. So first and foremost, that day came as a shocker. Like you guys were not ready for that day? Let me tell you, tulikuwa tumegoja a date for 2 years. Tumegoja. Tumeandika barua. You know, ukienda court of appeal, the judges are also very few. There are few. Kazi iko mingi. So tumegoja. So finally, sometimes una get 2 emails, you're supposed to be in court. So tumeambukia mbio, ndio sisi tumeenda kotini. And it's also a Friday. So of course, we had pushed, long story short, we had really pushed a lot of things, gaps that were there. We had written letters to the DPP, vitu kama hizo. Like you were so determined. You are going Sele. We are kama going to push. Court of appeal, mi ningetafuta koti ingine. Sijui ningeenda East African. You are so sure utasukuma hadi mwisho. Yes, I needed to do it for my children. Yeah, especially for my children. When I was doing my thesis and I did try to do my thesis on families of incarceration, niliona kuna patterns. Watu wakifungwa zinafuata patterns in families because there's poverty, lack of education, hakuna socio-economic, watu weziji support. So unapata hizo patterns zinaendelea. Me, I needed to change a narrative. Na nikasema, I have to win this case, not only for my children and for myself, but for other families in incarceration. Especially because hizi spaces za jela, surely, kwani mwezi tupatia 2 space, tunaweza tu kaa vizuri. Imagine with your family. Tuongee mtoto wa 4 years, anataka tu kukalia baba yake. Elewi hizi vitu zingine. The boys just want to have a conversation with their father. How much parental advice can you give in less than 15 minutes in 1 month? But luckily twice tulipata kitu inaitwa visiting day, tukaenda tukakaa chini tukakula KDFs na soda. They need to KDFs na soda. I feel they need to do better, kusema ukweli. And that's why I was saying, unakumbuka tukianza when we were talking nikwambia, I think some things choose you. Sela, you know, most of the biggest ministries in the world, they started out of pain. Mtu tu wa kwanza tu ministry, they started out of pain. And me, I feel out of the pain that my family has gone through, our friends have gone through, we've birthed a ministry. And out of this ministry, ile uchungu tuliona and the gaps, that is what we are bringing in. That we have a mental wellness space. We have a legal platform whereby tutakuwa na space ya deserving cases that we're going to give pro bono in news. And out of that, by the way, tukakuwa
my sisters, my younger sister and my younger brothers, church yao wanafanyanga prisons ministry. Me, I'd never done prisons ministry we also before. do that in our church. Really? Yeah, sometimes they go minister. So mi unajua mentality pia tulikuwa wale watu wa criminals are criminals. So yeah, my siblings ndo nakwambia hizi story until you share yeah, ndo mtu ata understand. For me, I know we have so many innocent people in prison. Juu nasikianga tu story ya msee. Manze kitu kidogo hivi alimiss kitu kidogo anarushwa ndani. Ama hata alikuwa anatembea kwa njia wrong time. Okay, si masaa ya usiku ama nini. But kitu happen akakuwa ndo amepita the next person anashikwa kaa yeye. You know? I know we have so many. But saa pia spouse hatujaimfikiria. Nobody thinks about the spouse. Ngole mfungwa ako jela ni criminal. One time Mwangi aliniambia aje, Njoki, huku I have a roof over my head. Ninakula chakula na niko na security. Wewe utajishughulikia na ushughulikia watoto. Can you start thinking about yourself? And it actually hit me. Nobody ever talks about the experience of the spouse and the children. But also they don't talk because of stigma. It becomes watu wanaanza kukupoint na kuongelelea. So I would understand why. So tukaanza hizo prisons. I'm telling you, out of the pain of this thing, tukaanza tu kufanya. So my sisters and my brothers used to do prisons ministry in their church. So wakaanza kuni-invite. Njoki twende kamiti, tukaongelesha watu, twende wapi, nikakuwa tu nikienda. Then one time too, conversations too among our friends wakasema, tusiwache hiki tu ikuwe wasted experience. Maybe God brought it up so that we could do something about it. Tukaanza kuongea. Tuanze kufanya. So tukaanza kukuwa na partnerships. Tuende. Ni mwaka mani last year. Tulifanya chapati, naitangwa chapati. Hizo za December. Chapati forum. My friend, tumezichapa. So tumekuwa tukienda Kamai, you know Kamai is in committee ya wasichana na YCTC ya wavulana, juvenile. In fact, that is my space because I love interacting with the youth. So, and we've done several things. Nikaanza kuambia, one time nikaenda kuambia, mnataka niwalete nini Christmas? Nifikiri wataniambia keki, soda, sweetie. Of course, chapo ni lazima na keki. Wakasema, ati Njoki, mbona usitulete ma youth wa age yetu? Nikafikiria, hizi conversations taanzaje na wazazi. But imagine tu tuliongea tu na friends wetu, nikasema si huyu nini? First time tulienda na basi ya 55 children. Yani parents trust you with their children. Uliambia, mumeni trust tu niende na watoto wenyu jela. Ikakuwa sasa ni pattern. And those children were happy because sasa wana relate na watu wa age yao. So consistently, especially over COVID, ikakuwa sasa tuna supply a lot of prisons. Tissue papers, toothpaste, toiletries, nguo za ndani, vitu kama hizo, and then also spiritual materials. So ikakuwa kwa sasa it's no longer. And it's we are doing this thing when my husband is in. Sometimes we would go to minister. He was still in. I'm thinking in. This is after ametoka sasa. No, when he's in. Ametoka lini? Ametoka June this year. Wait. Mimi nafikiri alitoka kitambo. No, June this year. Like it's only been how many months now? Yes. 4 or 5 months with him. Yes. So tumefanya prisons, I think, kutoka 2019. Immediately went in. Tukaanza tu kufanya hizo prisons. And sometimes would be invited to ile jela yako. Oh no, and you still do it. Hapo tu kwa mlango najiambia, I can't cry. Nenda niko serious, and of course wezi mwonesha na unajuana, mmeenda hapo as a ministry. But nikitoka huko nasikia kama kifua yangu itabust. Because ministry zingine tu ni Mungu amekupatia. Hata ile kitu ilifanya to start tu kufanya ministry, it was because of the pain we were going through and saying tuwezitaka mtu mwingine ako na hiyo pain. So unaenda mnapeleka tissues, mnapiga picha. Hata kwa nikiangalia picha the other day tuweke kwa nini yetu Facebook page yetu, nasema unatoka hapo unasikia roho yako inapiga, inataka kutoka. And those days I would go home and cry. And I tell God, why am I going through this? Why do my children have to go through this? And then the Lord would say, but I've chosen you. Yeah. You are strong. You can do it. I normally tell guys, any assignment, like
God will not give you what you can't handle. Yeah. Hiyo mtihani imewekewa yako, nijua najua you're the best. Si ati nasema ati we are better. Everybody akona mtihani yake. Na God anakupatia kitu anajua wewe mwenyewe hii you will handle it to the best. Like this is what I know you can do it. Njoki, I'm going to give you this for this number of years. It is going to be tough. But najua utatomboa. But unajua tena, unajua kuna place God alituambianga tutaipitia majaribio. He just told us he will be with us. Yes. Me, that's a testimony I can say that despite the wars that I went through, me Mungu hakuniforsake. The days I felt like God was so distant from me. But now looking back, everything that the Lord promised us, it happened. And people would say, Mungu amesema Mwangi ataachiliwa. But ukifuata hii court process unashindwa, hii kitu ikai ni kama huyu mtu ataiachiliwa. Sasa venye alitoka, hiyo siku haki. I just want to hear like... Hiyo siku sasa, of course tumetoka kotini, tumecelebrate. And then it hits us as a Friday. If we don't run with this thing running mpaka saa 2. Of course tukaenda kotini, following up, due process. I think wakuwa na a lot of cases za court of appeal, so procedure ilikuwa take so long. Tumekaa back and forth. I had lawyer friends, many of them who were helping. Wanasema wacha mimi niende hivi nijaribu, huyu anaenda hivi. So in the end, of course tukatoka. Like that day you went home with... Hii kesi ukumbuka tumeamka asubuhi. So watoto pia wameenda shule. Hawakujua kama tunaenda kotini that day. So of course I called, nikaambia watu tumeshinda kesi. So of course people started flooding home, wameflood. By the time tunafika home, my children, ndakuonesha photos. My son, I think we forgot to tell him. Huyu second born. For some reason, everybody talked na. Somehow everybody forgot to tell him that baba yake anarudi. So yetu anaona tu activity. And then when we were entering the compound, watu wamejaa kwa parking. So my house girl, mimi nisikia tu house girl anapiga nduru. Ameteremka, ndo amepiga nduru, ameteremka. So my son akaanza kukimbia pia yeye. So mimi napata naye. So alikuja akafreeze, aliona tu baba yake. Do you know my son didn't talk for 1 hour? No. So mimi nimesimama hapo, I'm confused. Selena shindwa now. I think I need to take my son to hospital. No expression, no nothing. Everybody else is either crying or laughing. Amesimama tu hivi. Ni kama una ghost. Yani mpaka niko tu natetemeka. I'm asking my sisters, is he okay? Is he okay? What do we do? Please niangalieni mtoto wangu. Asikolapse hapa. Of course tukakuja home, tukafanya Thanksgiving. But of course it looked like a dream. Ukiamka asubuhi unacheki. Una confirm yako. You're here. What? And it has taken long for it. Some days you still even up to now. Yeah, and things change. Remember 4 years a very long time. 4 years. My son was in Form 1, now he's in the university. The small one was 4 years. Now she's turning 9 this week. So, Mwangi aliacha watoto kwa nyumba, amepata wanaume, wanaguruma. People have found their way of doing things. Mwangi amekuja, akili yake aliacha watoto, amepata wanaume. And the boys think we should. And then also, Mwangi aliacha Njoki, baby mwenye alikuwa hivi almost teen. Sasa amepata a wife who's a fight system. Oh, you now, yeah. So, of course, there's a lot of catching up. Ametoka system whereby people are looked down upon. You have to have instructions. So, I tried to catch up in that space. Roles change. Me, I had to empower my children. Niliwaambia tutasumbuana hapa, kuwashangua, kufanya nini, watu wajifunze. Nawaambia my friend, tusisumbuane, ati unaenda supermarket, chukua hii simu, uko na shopping list. Sele I had to delegate roles. Naambia my son, hapa hivi kwa hii simu, kuko na 20,000. Wendo fanya shopping ya 2,000. This is my pin. Please, vijana, musienda na do yangu. So my children became very, very, very equipped. So by the time Mwangi anakama anashindwa, unawapatia simu yako na pin. By the way yuko tulitoka kitambo. But it has been painful. I am not sure we have overcome the pain and the wounds,
we're still there. I still go for counseling. My children go. The good thing also being a counselor, now children are able to appreciate waseme, Mommy, I need a counselor. So I really like that. But we've birthed a ministry, Unshackled for Life. Unshackled for Life. You have a YouTube page, Facebook? We don't have a YouTube page. We have a Facebook and we have a LinkedIn account. So later on, one of the things that we are doing is storytelling. So sometime next year we'll start doing storytelling, it will really help. Experiences. We can even get lawyers to come and talk and counselors to guide people. Pia kuna tu vitu, kuna mistakes watu ufanya wajui. So it could be a platform tunaweza educate watu. Exactly. Then itakuwa na mental health, which now of course I'm really advocating for that space, for better spaces for families, policies that are child friendly. Unajua Children's Act inasema best interests of the children. Nikiangalia my husband when he was sentenced, did they look at the best interests of my children? The best interest of my children was to have a parent. There are alternative sentences. Angefungwa hata kifungo ya nje. So that my children don't suffer the loss of their father. Sasa angalia mtu ametoka ako innocent, but 4 years. Ulimuestia. 4 years. Hata zitarudishwa aje. Njokiwa, this is so at least mi nafunguka akili naanza understand there is another side of not always ati akiondoka ameenda ama it's death ama there are other things that people go through. Spouse mwenye hana spouse wake hapo, I feel like nika story ya ukisikia msi yako kwa long distance ama ako bwana yake ako military ako somewhere una get there's still some emotional bit of it that this woman needs a support. Do I feel juu hana mtu wake hapo na si ati mtu wake hata wairudi. Atarudi. Umeniambia hold. Oh, sorry. Atarudi. So we need your support. But above all, I think what I've taken from you is if I ever, God forbid, I'm not praying for it, but if I ever get myself in such a position, I fight. Like, sometimes you need to step up, like for the kids. Do whatever best you can. Ningangane venye ulingangana. You have to, my dear. Because, you fight. But you can't fight if your mental wellness is not good. Me, I couldn't do it. It's only nilienda therapy nikakuwa sasa I'm focused. I can make decisions. So most of the time watu wana your capability ya support. Sometimes it's finances. So community of support. What is it that you need? Una need finances, mental. For us, of course, legal was very important. And also spiritual. We formed a group of 70 people. Ilikuwa ikiitwa Intercessors for Mwangi. Mi sijui, up to today, there are people I've never met in that group. Intercessors for Mwangi. Walikuwa wanaomba. Fasting, kulikuwa na schedule prayer and fasting for 4 years. But you see, God did answer. And he did it. And God cannot. When his timing came, he answered. So nataka kuangalia to the different dynamics. Even you as a person who would know somebody who's going through an issue, and it could be any other issue. The issues could be finances. If you're able to sort out the finances for a short while, mtu atashinda hapo, ataweza kufikiria. The issue could be emotional. Mpeleke hata kwa counselor, mlipie 3-4 sessions, akili yake irudi. The issue could be legal. Maybe introduce them, take them to government offices that are having pro bono services. Ama mlipie wakili, amsaidie. Thank you so much, Njoki. Umetuambia vitu mingi, umetuchallenge. True. Thank you so much. Thank you for having me. No, umetusaidia sana. I'm sure we won't live here. Even these ones in this room, we won't live here the same way we came. Thank you so much, Njoki. Thank you. Thank you so much for having me. And I will call you again. Nimesikia ni counselor wa marriage and family therapy. Hiyo nakuita child and adolescent pia najilingi na watoto. Marriage, family hapo. I'll have you back soon. Thank you so much. Thank you for having me. Thank you so much, guys, for watching. Till next week. It has been a pleasure having you on my show. Bye. Bye-bye.